В главных ролях самый сексуальный мужик в мире. Горячая Чикса. Злодей-британец. Так себе шутник. Пубертатная язва. Какой-то мужик из компьютерной графики. А также халявное камео. А где? Пригласи ребят. Где ребята? Привет, да. Булочки. А ну работает? Садитесь. Ебать, я чё, комнату целую? Всем здорово. Садитесь. Да, ты привет. Привет, ребят, поздравляем. Как у вас дела? Привет. Кирюш, тебя увидели, еще лучше стало. Вот чат. Другого. Микро включи. Не работает? Подожди. Это надо вот тут. Слышно? Сосали? О, молодцы. Слышно? Ну, слышно, слушайте, давайте мы пошли пока, ребят. Всем спасибо за просмотр. Что на вопросы отвечай, блядь, первый раз. Ну, вопросов нет. Почему вопросы. не топ-1, Ребят, я не подожди, понял. Куда говорим? Какие впечатления рассказывайте? Как всегда, все круто, все лучше всех. Привет. Здорово, Бруклин, я видел, ты в чате в дедлоке, типа писал, срался. Опять уроки, что ли, двойку получил по химии? Кирюха там, вот Асанали, тут. Болел за вас до хруста яйца. Я и чувствовал, у меня яйца хрустели. Ты болел, походу. Спасибо. Молодцы, мужики могли хуже, спасибо. Да там и Толя что-то 0 кило вообще поздал, лошара. Ну, Толя еще можно, у него возраст как-никак. Красавцы, круто играете. Круто играли родные зоны. Ну, зоны родные. Мы землю просто с них взяли, поэтому они для нас родные. Всем привет, подписчики. Канбанва без анестезии. Аригато годзаймас. Двигайся, чтобы тебя видно было. Во. Мы сейчас поедем кушать суши. Семья в сборе, ребят. Приятно тебе, спасибо огромное. Пришел еще. Кто пришел? Давай. Все тут. Всем привет. Вы что, в одежде холодно? Да нет, обгорели просто. Привет всем подписчикам. Откуда ты знаешь, куда говорить там все на японском? Кирюх, Кстати, почему нормально. все чат в Японии на русском? Я не знаю, кстати. Ну вы хотя бы потренировали бы танец. Мы тренировали очень долго, просто не получилось сразу профессионально. Бабушка Толя где? Ну все, Толя это как этот, как он называется? Артур Пирожков, две личности. Александр Ева и Артур Пирожков, вот, так и Толя. Что самое вкусное суши пробовали, свежую рыбу. Вас просят сердечко на камеру показать. Будешь в микрофон говорить? А вот. Давай, Рафаэль. Эмоции, Сидим на трансляции. Ну, супер довольны, классно очень поиграли. Немножко не дожали, но в целом хорошо было все. Будем разбирать. Да, было очень весело. Было весело. Было удивительно. Было удивительно вообще, было весело. Было замечательно. Скажи, Мне все понравилось. И Гэл вообще самый лучший. Скажи, пару моментов импульс разъебало. И, да, пару моментов импульс разъебал. Типа все, вкусно. Типа, А в остальных не очень. У нас был план, и мы придерживались его. Ладно, короче, давайте, все, хавать хочется. Давайте, ребят, спасибо, что болеете. Всем респект, всем удачи, всем Всем до пока. завтра, короче, Самые давайте. лучшие фанаты. Не, ну нельзя сейчас. Что? Мы уже устали. Короче, давайте, вы самые лучшие. Давайте, пока. Привет. Hello, chat. У меня огромный хуй. Watch party? Yeah. Is it good? Sometimes. Sometimes, what happened? Because I watching on Faceit and Watching porn? Faceit. Oh. Yeah, sometimes. Why did you have NIN? NIP is a bad word in Japanese. Very Really? bad. Yeah, it's like N-word. How's the stream? It's good? Yeah. Nothing crazy? No? All good? Oh, wait, I have gift for you. You wanna black or pink? Black. Why? I like black. Блять. You like cats? No, it's just t-shirt. I'm allergic to cats. It's big. It's you? Big. No, it's good. Oversize. Oversized, yeah. Yeah. That's nice. Thanks, bro. Now you should win next round. Oh, yeah. Really? I Yeah. will wear it Wait, when it they didn't hear, I think.
Yeah. I'll wear it next round. Сосал. What is this? You know meme сосал? Sasal? Yeah. What is sasal? It's just if you ask you something and if you say yes, we just ask you сосал and you say yes. A сосал it means suck, right? Is it bad? Chat, is it bad? How you feeling on the land? I have a migraine. I have a headache. Why? I went back to the States to get my. I need to take one. Wait, you kiss effect? Because Alliance It's have... Adderall, chat. It's drugs. Wait, Adderall. it's your first time in Japan? Yeah. You like it? And you? Yeah. I like it. But guys, chat. The food at the venue, the Uh-huh. food in player lounge, it's the same food every time, and it's so bad. Wait, you going to gym? No? Jim, Oh, oh. you want to see? Yeah, sure. No, I have not gym this year. Why? Lazy. You need all the time show your big biceps. By the way, a lot of Russian girls say you have sexy mustache. Oh, you like it? Yeah. Are they joking? No, it's true. Everyone I like your it. mustache. I'm thinking of removing it again. No, you have good mustache. You tilted or vibing. I mean, I think in your team. Vibing. We're not like tilted like, oh, Zane, oh, Amphi, oh, Naski. It's like, I want to play more, that's it. You know, like we are tilted that we cannot play right now. 8 But games it's tomorrow. chill. Блять, you should learn Russian. Did I learn Russian? Yeah. Omen yao grunni hoi, toyo mati ba. Uh-huh. What does mean? What does it mean? Yeah. I fuck your mom, right? Yeah, you say it before, you can say у меня огромный хуй, but on another language. On Japanese, Oh on Korean. yeah. Wode jiji henda. It's Chinese. Japanese, it's like orinyu chinchin deka. It's not that Orinyu word. chinchin deka or something. And then, yeah. To enjoy this land though. Why? I had so high expectations, but the food is shit. The buses only come 2 times a day. Why? So you cannot go back to the hotel and chill and then come again. And you do- Every day I have to wake up at 6 a.m. The food is bad. I can't eat. Why had food is McDonald's. bad? I had McDonald's yesterday. Like it's the only food to get. It's McDonald's. Так McDonald's is good. Cheeseburger. Ням-ням. This land is the best. Sosal. Like that? Yeah. I said it right? Yeah. I'm Russian now. Mirage. Забайте его на сосал. You win land, right? Сосал? Блять. Но я не You go умею. to land. Sosal? Да. Да, я смогу, погодите. What are your expectations for next round? What? Expectations. I don't know. Бля, you need to read that. Yeah. What are you? I think it will be better. Every game is like we do better. So You sure? we will do more aggression. Yeah, you take Maggie, kill everyone. Oh, I wish. No? I like Maggie. Why you didn't play? It's weak. Блять. Strong. Yeah, but you play Loba. Loba have big ass, that's all. Lobo, we go take the vault. Early game. We go Be- survey land vault. And It's so smart. Loba only have big ass. That's it. How you feel when Hardeki fuck at you at Storm Point? What is he talking about? I have no clue. Don't remember. Tafe is his usual peak form for land. What is But it? Tafe is chilling now, by the way. Really? Like, not in game, but like out of game. Like, he's not a baby, you know, like he's not creating drama. He's Yeah, just but ignoring. He's just you know how he himself. playing? He just rat, Yeah. gatekeep everyone. Yeah. Just go to I saw building on and Falcon. chilling. Someone said, Matafi dead, now Falcon can play. Say hello to Steny. Steny? You know Steny? Yeah, from back in the days. Dead Inside. Yeah. Yeah. You remember? Sadyama, Stany and Sadyama. I remember at 1v1 Stany, or maybe Sadyama, I don't remember. In firing range, Uh-huh. first time controller, Uh-huh. and I won like 3 out of 10. First time controller, like controller was OP. I just, Why he pushed that inside 4 hours ago on tournament? oh, on Octane Revenant, right? Push Dead Inside on Octane Revenant, in 3. No. Oh, remember the drama. It's Stany doesn't follow me after that. Really? Yeah, he unfollowed me. He hates me. Still, even now. The Sorting Factory, yeah, Cypher. CIS players. Осуждаю. Max Strafe. Mhm. Why? Max Strafe is the best player in the world. Wait, top 3 CIS players. Max Strafe. No, really. What if Max. top 1 is Max Strafe? Max OJ. Okay, and third one? Oh. Maybe Hardeki if he's back. He's deadlock player. Yeah, Deadlock dead game. Apex 2. Apex less dead. What do you think, by the way, Oh, about effect. Oh, yeah. effect controller? I'm No, thinking no, Masaki, no, yeah. it's effect controller. Okay, yeah, fuck effect. It's cheater. You. Task. You. No, I'm noob.
No, no, no. Noob. Maggie Goat. You say it a lot of times to me, delete this game. Do you remember Sunset? Sunset? Yeah. 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 Or Taskmaster. He quit. Yeah, Taskmaster is good, yeah. Wait, стреляй. Wait, Ratchis, try this. And then like you have to lift it, like look at your soul. You have to look underneath. Ага. Wait, on camera. Подожди. So you do this, and then you have to look underneath your shoe. You can show So me. you do this, right? Like this. Uh-huh. You touch your shoulder, Uh-huh. and you have to look at this, but like behind. Thank you. Okay, good luck. You should win. I hope. No. Bye, chat. Bye. Привет! Make up mic, mic. Привет! Hey. I love you. A lot of Russian people wanna see you. How you doing? Привет. Show biceps, please. They wanna see you. You too. Oh. Triceps, okay, triceps. Можно, can I touch? So good. No. It's my stream now. I only know three Russian words. No, привет, коктейля, and спасибо. We love kimchi. Do you like current meta? Yes. Shotguns. MNK. Mouse and keyboard. Controller. Fuck controllers, Fuck right? controller. Controllers, Fuck controller. controllers have small controller. penis. Yeah, stupid. Small penis. Small penis. controller. Fuck you. Controller is noob. Big noob. Controller is noob. Big noob. Gamepad useless, yeah. fuck pad. Pad bad. We love meta. Good luck in the upcoming matches. Thank you. Научи их, у меня огромный хуй. У меня огромный пенис. У меня огромный пенис. Yeah. Penis, it's the same. Пенис. Yeah. У меня огромный пенис. Yeah, nice. W, W. No. Good luck, not tomorrow. Good luck in finals. Привет, everyone. Lyuvka, wait. A lot of Russian girls ask me, it's that true? Yeah, it is. Like, wait, I show you. It's that true? No. It's bottle of water. This is fake. How you doing? You like this one? Yeah. What Yeah, has we been are your gonna- favourite I part never missed so final. far about the event? Yeah. 6 times in a Because row. I know why. I know why. Why? You strong. Yeah, strong bitch. Strong and big. How do you say The cool? Bitchok? electrifying energy Huh? from the Bitchok? fans. And what has been your favourite move in this Bitchok. arena so far? Bычок? Yeah, you bычок. In Russia you have song with Bobber Meme. Did you hear Bobber Meme? No. Oh, Bobber. Yeah. Bobber Kur... Bobber kurva. Yeah, but we have song. Oh, wait, how to ask you? You with Kashera friends or you, when you leave his team, you just, how to say? Neutral. Not good. Okay, like neutral. We don't speak, but we don't hate. Like, we are You punch him? No. We are okay. You sure? Maybe you punch him, that's why he left into Talan? No, we are okay. Thank you. Thank you. Have a nice day. Have a Good good luck and stream, time. guys. Блять, I forget one gift for you. I have only one today, sorry. We share. Sure. You like pink? I love it. Yeah, watch out. Do you like Metafi? I don't know. I'm indifferent. Like, I hate him because of a couple of plays he made against me at one land, but everybody hate him. So I'm like, okay, I let everybody hate him. Dick size in 8 kilometer, 100 kilometers. Yeah, Squat, что страшните? I think this was wrong. Maybe like
260 kilograms. Really? Yeah. А почему только про печени спрашиваете? We love you, Kimchi. They said they love you. Both. We love you. О, тверк? Тверк. I need more bullet. More bullet. Do I have girlfriend? Depend who asking. I'm just kidding. Yeah, I have girlfriend. Well, I don't have boyfriend yet. What do I Sigma say? boy, you know song? Sigma boy. Oh, Sigma boy. Everyone want green card? Everyone that want green card, send me DM. Sigma. Ой, Мацун, do Sigma. Ой. Show biceps again. No. Да, он будет бесконечно показывать. Бля. Kimchi, bathroom, naked. In the mirror every time. You see his face in the mirror. Я не могу как игры смотреть. Вот так. Там реально фотка, где он жопу сфоткал. Это не шутка, там реально... What about Trembolone? You know Trembolone? No, Really? no Zero? Me? Yeah. Me no. Only good food? Yeah. Good food, good sleep, and good training. How you have good sleep if you play Apex? Don't play ranked. Really? don't play ranked. I wake up first thing in the morning and I go to the gym. In Japan? At home, yeah. Japan, I usually even here. Here I don't go every day. I'll just go sometimes. Like tomorrow morning, I'll go to the gym before I play. But I wake up at like 5:30. What are they trying to make me say? Наш слоняра? Yeah. It's like our elephant. It's Russian meme again. Oh, okay. Наш слон. It's like our boy. Okay. Yeah, наш слон. Best CIS player? You can OJ. sit if you want. If you like don't need to go anywhere. Dick on stage. Can you give me? Thank you. Thank you, appreciate it. У меня покемоны теперь есть, смотрите. И for you. Yes, Юджиби. Зачем вы просите показать жопу? У меня все покемоны теперь есть, но они на японском, прям оригинальные, классно. Wait, can you sign this Pokemon? Can you sign? Maybe I give someone. Чу-чу-чу. Вот, специально ко мне жопу повернулся. Кому нужна такая роспись? Thank you. Thank you. Oh shit. Thank you. Ой, thank you. Oh shit. Come here, come here. Hello. Это имбот. Анёнг. Раньше. Hello. Привет. It is the time. This is Kimchi Stream now. This is Kimchi Stream now. Yeah. Yeah. Damn. I need more bullet. I need more bullet. Yeah. This is not your stream anymore. It's my stream. I need to go, okay? Yeah, you can go play. We'll trade trade badge. Security, get him out of here. This guy puts shields for me, man. What? You put shields for me. Oh, hello. Привет. Bye. Have you guys seen a hairless dog before? Look. Oh, we're Oh. showing pets. It's he or she? He. So beautiful. Ah. Oh, handsome, handsome. Yeah, Right. handsome and beautiful. Yeah, yeah. Like you. Sing, Monsoon. I need a guitar. Let's get down to business to defeat the Huns. Ah, did they send me daughters when I asked for sons? It's my dog. You're the saddest bunch I've ever met, and you can bet before we're through, Mister, I'll make a man out of you. Ah. Tranquil as a forest. So cute.
Don't eat it, Kimchi. Don't eat. Don't eat kimchi, please. No. I'm so hungry. Oh my god. See every land. Он мне жопу голую показал. Он мне жопу голую показал опять. Это просто в зеркале он фоткается и там жопа голая. You show that only best friends? A lot of people have seen that one. It used to be Ah. just close, but Nasky kept posting it. W. Я без крича останусь. Who's my other dog? Ну, ребят. It's the other food. Food. Песня из... Food. If Kimchi gets hungry, food. Осуждаю! No! Осуждаю! No! Не поддерживаю. Bad. It's joke. Looks like famous Russian comedian. You. Yeah, you like actor. Say something funny in Russian. Не. Сейчас, Галустян. Hey, Kareem. Assalamu alaikum. Shit. На Галустяна Walaikum salam. You actor? Yes, can you sign my Pokemon? Can you sign? Thank you. Контроллер, блядь! Controller, блядь! This is sick. Look, somebody drew this. Oh, Wow. You best chess rifler. What you want, bro, as a complexity fan. Them, I don't even know if I go top, bro. Monsoon. Oh, Monsoon! Oh! Stengy, hello. Привет. I love you. Wait, do we love Stengy? Yeah, we love We Stenya. love Stengy, you sexy man. You fucking sexy ass, handsome, bitch ass motherfucker. God damn. No, you know Russian bad words? Like not bad words, but you can say it. It's like, fuck it. I know suka and yeah. Ага. You know пошел нахуй? No, what's that? Fuck you. Oh, okay. Похуй. It's fuck it. Ask Oakley? him. Похуй. Wait, you need to ask him. Sasau? Sasau? No, it's like, it's again Russian meme. No. I ask you, Louder. I ask you kimchi, сосал? And then You say, you need, say yes. you need to say yes and yes. It's Russian meme. You just ask something and before you say it yes, you ask сосал and you say it's like suck. Yeah. You suck? Have you And- sucked? Yes. Sasau? Yes. Wrestling acro. I used to wrestle. この3組まだ But- 中盤ですけども残ってますね。 It's your full. Do it full. You want Okay. me to two finger? Yeah. No. It's そして GA not on the trim. Okay. Monsoon Sasal. Do I like Loba's ass? Yes. Fat. 一旦守りとともに What will you do with it? さあ先の下の VK Arctic. ディスガイズドそしてエミの対決 The 殴 best. っている出したい Yeah. 出るか最後おディスガイズドでした Oh yeah. Oh, Oh. nice ここに tits. 来て大きなエリアもチャンピオンとなりましたストレイフィングフレームプレイヤー会アークティック I think that's the clip where I'm relaxing. ねこの感じ Are different. We always have to take them with a grain Why? of salt. But it's something that they're He's singing. capable of He's doing. They singing? can He's find their singing. way. Why? You like his singing? That's why I have to relax. We also have Ah. to do different. We always have to take doing. Да, эта команда, во-первых, охуенная, еще и Галустян на фоне, блядь, тренер. Вы представляете, сколько это вайп? Вы за них даже завтра болеть. За Аврору, за них. И за Кибергетс. Yeah. What's your favorite anime? You know who is this? Bleach? You don't watch Haiku? Oh no, I don't. I haven't Volleyball, watched that one. I volleyball. haven't watched that one yet. I have that You're one. not my friend anymore. I have what? On You're Naruto, not old, you're Bleach, and 29. One Piece. Those are the big three I grew up on with Dragon Ball, right? Apart from them, I don't know if people consider it anime, but I loved Samurai Champloo and No, I Cowboy do. Bebop. Yeah. And then probably like more recent, I watched Kaiju number 8. I really like that. Oh, I like The new one that came out, I heard it's really good. I think will take a top spot called Sakamoto Days. I want to watch that soon. I haven't had a chance. It's downloaded, so it went, later on I'm gonna watch it. You read solo leveling?
No, Oh, not yet. I have that one ready too. I had to prepare for LAN, so Yeah. watch no anime. No girls, no gym, only Apex. Just gym and Apex. Ah, okay, yeah, no. No anime, no girls. Because if I'm small, You cannot touch your. well, then I have to intimidate other team. Right? If yeah. they like Natsuki says I'm going to rat you, I say Natsuki Sasal. Do you want me to beat you up? Can you say начальника? Начальника? Да, подожди. Как там было? Начальника, извини. What? Начальника, Начальника? извини. Извини. Галустян потерялся. Let's game! Let's game! Natsuki no Sasal! Natsuki no Sasal! Простите меня. Не устал морально? Нет. Гнаскинец гуд. Галустян. Ой, wait, come to me. Начальника, извини. You're I don't know how to translate, but it's from film. Like you look like actor and You're a popular comedian. yeah, you popular comedian player. Actor, actor. You look really like. It's Matafi gameplay usually. What's rat in Russian? А? What's rat? Крысы. They are XDD. XDD. What, блядь? If you play like this, you saw. Do I like hot Red Bull? No. Really? They didn't like hot Red Bull. Really? Yeah. I can drink it. You Maybe should I'll try. I'll try. Yeah. He was in Kazakhstan and he tried and it was Okay. best experience. It's controller. And today he coming here and he said that it's true. That's Kalibasa. Oh my god! What the fuck? That's a weapon. No. Why they let him in the venue? That is a weapon. There's no metal. He just does this and goes and hits you. He's boom. We're He friends. walk up and he's boom, boom. Oh my god. Oh, is Natsuki's gonna Sasal? No, Natsuki Sasal? Nasty Sasal. But No, Natsuki Sasal! Big Sasal. Natsuki Sasal! Wait! Oh! Yeah, Dragon. Natsuki Sasal. When Tafe went land, I quit jump Epic. off bridge. Осуждаю. If I'm in finals lobby and I let Matafe win, jump off bridge. Осуждаю. No. Show us the veins on your penis. Hey, see? Small penis controller player right here. Small, very small. Wait. Small penis. It's true. Enemy. It's true. He said controllers have small penis. Very small. You have small penis. Small penis. MNK big. I cannot confirm or deny that information. Only controller player with big penis Lufka. Lufka is, you know? Yeah. It's huge. Thank you, chat. I have to go. Thank you guys for coming. Thank Sorry. you. Good luck tomorrow. Yeah, just chilling. We're going to play some TDM right now, and then we will. Спасибо. So, thank you, spasibo. I don't know if I've been cheating yet. Tell them don't Sasal. Yeah. Don't No Sasal. Sasal. And one last time. Бля, я не могу. No Sasal. No Sasal. No Sasal. No Sasal. Alright. Bye bye, chat. О, привет. Сюда садись. Это что тебе подарили? Смотрите. Это тебе фанаты подарили? Да. Ебать, это красиво, посмотрите, это эффект с тортиком. Ебать, это очень круто. Что, рассказывай. Да нечего особо рассказывать. Да не прячься, тебе говорят, что ты красавчик. Ты себе уже вещей накупил или это все подарки? Это все подарки. Я этот еще очень открыл. Смотрите, как он популярный. Ему девочки подарки несут. Вот сколько тут. Ну, Horizon реально очень И крутая. там еще больше. Мы только что Ай. увезли. Потрахнул уже японку. Вот это буду ебать сегодня. Понятно. Ну как тебе ощущения? Тебе нравится в Японии? Ты же уже какой, третий раз? Да, в третий пиздатый. Вот Саппоро еще не был. В Саппоро тут как будто более человек, чем в Токио. Но в Токио как будто покруче. А чем круче? Не знаю, как это объяснить.
Просто круче. Как тебе это, кстати? Мета. Да, полная. Ты не кайфуешь? Вообще нет. Ну, Я всё думал, равно- хуже банки ничего не может быть с ДТшкой. Оказывается, вот. Ну ты же равно трахаешь. Все равно неинтересно играть. Ну ты же все равно много играешь, кайфуешь. Да не особо как. А расскажи про кукурузу, кстати. Какую кукурузу? А что ты придумал? Где эффект? По-моему, он, короче, я не знаю, слышал ты нет, но, короче, эффект любит кукурузу, которую, знаешь, в Анапе продают, на пляже лежишь, и ходит мужик, продает кукурузу, охуенную посоленную, и он, короче, ну, он очень обожает кукурузу с детства, и поехал в Анапу ради кукурузы. Я еще слышал, он в детстве, типа, подрабатывал так. Ну, типа, он зарабатывал на этом. В смысле? Я в Анапе ни разу не был. Так, что ты врешь? Про кукурузу же, правда. Ну то, что Фалконы, мне кажется, они сейчас точно не продадут. Рольчик забанен в Винвоне. В смысле, он забаненный? Да, тут запрещено. Прикинь? Для них 16 игр это все, смерть. А он сидит, кстати, еле разговаривает. А Я бы- прикинь, если это правда. Это правда, я бы сейчас посмотрел на его глаза. А ты ж вообще, да, без отпуска все это время? Ну, вы, считай, к ряду готовились, потом... Как готовились? Я сижу в Марвел хуярю и воду смотрю. Я в Apex вообще не играю. Марвел, вот так вот, да? Не в Дедлок. Не, дедлок хуйта. Ты когда начинал играть в Apex, не думал, что будешь играть под сцены, под какие толпы играть? Не, я когда только начинал играть на плоке, бля, просто хотелось играть, просто кайф получал, да. Потом что-то так получилось, на ком перешел, да. И тогда, знаешь, типа хайп какой-то был, типа, блядь, я вот с этим чуваком поиграл, бля, с Кириллом Импульсом поиграл, блядь, типа, с Халом попался один раз. Вот такой хайп был. А потом как-то похуй стало, и вот сейчас, когда уже турки играют, что такое, как-то, не знаю, безразлично, хуй знает. Ну ты чувствуешь эти медику в Японии? Вы же очень популярны. Не, ну не знаю, ну популярно, да. Ну не знаю, На улицу узнают? Или вы не гуляете? на улице вы же один не- раз узнали. Кстати, а вот, кстати, лан как побежать? Классное ощущение? Бля, ну и вообще хуй знает. Знаешь, типа, когда только вот, знаешь, я компетитив захотел играть, после того, как я посмотрел видос Кирюхи, где они топ-2 заняли, да? Типа, На вот этот чемпионшипе? хайп, вот это вот. Как еще видос пиздатый был сделан, Ага. такой хайп, и типа, когда они радовались на топ-2. Вот. И хотелось тупо такое же чувство испытать. И потом, когда вот этот хал, когда так вот наушники кидают, все вот это кидают, тупо прыгают, празднуют, вот. Вот это хотелось. А когда выиграли, блядь, как будто, знаешь, ничего вообще не почувствовал. Вообще ничего? Да, Так ты с никакого принцем Саудовской Аравии, да, фоткался? Да, было Или тоже. же с кем? Да, принц какой-то. Да. Вот я думал, будет какой-то хайп, но потому что, наверное, долго пиздец играли, и уже, я не знаю, после той игры, когда мы заняли топ-2, где мы могли спокойно играть, и когда мы увидели вот эту зону, то, что она прям к нам идет, было прям такое понимание легкое, что мы просто победим. Понял, мы выиграли слишком легко, то есть не было такого хайпа, чтобы когда ты, типа, там, 1 в 1 заклатчил, что такого. Ну, там, да. Потому что, мне кажется, если, вот прикинь, ты просто 1 в 3 клатчишь на победу, руки же тогда у трясут. тебя пиздец хайп был. Не, я просто думал, когда лан выигрывают, ты там пару дней типа, не спят после этого. Либо празднуют, либо просто, знаешь, кайфуют от этих эмоций. А там что на ряде, нехуй делать было. Там просто, Ну, все равно же приятно. ну да. Только, конечно, этот ужин не особо кайфовый был. Знаешь, вот эти вот фэнси, типа дохуя богатые рестораны, там еда такая странная. А здесь тебе нравится, да? Здесь вообще охуенно, да. А ты же видел гифку, точнее, видос с Лювкой? Конечно. Это правда? Мне кажется, правда. Ну давай его поймаем. Не, я про то, что у контроллеров такой большой. Не знаю. Про все говорить не буду. А как бы комментировал игру, будучи топ-1 лана? Вот. Я вообще ненавижу с кем посмотреть, потому что они все хуйню делают полностью. Ты бы лучше сделал? Конечно. Меня бесит. Вот мы вчера смотрели лузерам, и мы просто считали каждый раз, когда кто дает бабл и кушку Ньюкасла одновременно. И там Там все из- почти команды из делают. 100 раз 98-100% давали вместе. А вы как тренировались в этом плане? Я никак. У меня два других тиммейта. А, ты ж не играешь, ты ж играл на Гиббинусе, потом тебя выгнали. Да. Или ты сам оперативно? Ну, я сам пересел, потому что он меня заебал, потому что на контроле тяжело, постоянно в ДСе надо быть. И ты, блядь, как танк ебаный вот так вот медленно разворачиваешься на контроле. И я сейчас просто сижу, знаешь, типа, вайпаю за тиммейтами, пытаюсь, точнее. Они два этих жирнича, которые дохуя урона танкуют. Я пытаюсь просто за ними. У меня, блядь, после первых, наверное, 3 игр 0 киллов было. А у моих А, да, тиммейтов там писали, 8 мы и писали, 5. мы говорили, что ты не в форме. А я не могу нихуя сделать, против меня жирничи вылетают, а я каталист. По мне 2 шота, и я умер. Почему ты именно на Кате играешь? А вы как вы пик выбирали? Рапарт, мне кажется, это просто мега оверрейтед персонаж. Я не понимаю. Так вы же Типа, каталист знаешь, играете. Да, Рапарт, она была бы очень хороша, если бы очень много каталистов в лобби было. Но потому что, но так как много Рапарт, много Рапарт, то тогда Рапарт, типа, знаешь, менее valuable. Хуй знает, как объяснить просто. Из-за этого мы с Катой играем. Мирон, еще год поиграешь, а дальше что планируешь? Дальше в КС. В КС пойдешь тоже? Один игрок уже ушел в КС. Какой? Ну, был. Какой? Ну, был игрок в КС. Какой? Ты не знаешь игрока, который ушел в КС? Нет, Реально? нет. Он на Гибралтаре еще играл. Узи, что ли? Фуси, возможно, тоже ушел в КС. А, Шардеки? Ну, там несколько их. А вот есть инсайды какие-то? Не, я вообще ни с кем не общаюсь. Ну, у вас, может, в команде вы знаете, там, что следующие ланы, там, когда... Да нет, такого нет. Но я знаю, что финалы будут. Они, короче, пиздец зафакапили.
Вот этот финал, он должен быть в Америке. Да. Вот, где-то в Сан-Франциско или я хуй знаю, я не помню где. Вот, и, короче, они букнули веню вот это, да, арену, но не на тот год. А, они перепутали? Да, год, блядь, перепутали. Поэтому содержалось так, и они в Японии нашли арену. Да прикиньте, какой кринж. Это Тип реально просто случайно даты перепутал отеля. Сука, год перепутать. Ну, блядь, понятный день, понятно, ну, месяц может быть, но год ебаный. А как вы вообще чилите перед играми? Вы куда-то ходите, тимбилдитесь? Да не, ну, раньше было такое иногда. Ходили в рейстике или что-то такого все команды, а сейчас не особо. Я говорю, тут Япония, она немножко, я не знаю, как в Токио, но здесь какие-то, ну, много извращенцев. Ты бары видел голые? О. Короче, я вчера прохожу окно, вот такое окно длинное, ну, вот как вот сзади, только во весь рост. Мгм. Стоят 3 девочки, полуголые, и зазывают людей в бар. Я И там понял. бар такой, ты что садишься, перед тобой барная стойка, и девочки голые ходят, и наливают. Ну, я такого не видел. Скинь адрес, чтобы я подальше от этого А, держался. да, я скину. Спасибо, Чтобы да. на всякий Я случай обязательно не подальше подходить. держаться буду. Моя мама про тебя знает, Мирон, так что ты медийный. С кем будешь общаться, Хакисом или Анлаки? Наверное, с Unlucky. Вы типа так просто пишете, как Ну, дела? знаешь, с Хакисом мы общаемся больше про игру, типа про всю вот эту хуйню, ротейты, там, легенды, все такое. А с Unlucky я ему кидаю хуйню из рилсов. Он жалеет об А этом. типа чувствуется то, что Хакису лет сколько? 29-30? Да не особо. Ну, максимум, знаешь, я не знаю, как это, с возрастом, может, у мужиков нет. Ну, типа, вот, он такой более молчаливый, знаешь. Чем Человый? старше мужики, конечно, тем более он бывает молчаливый. злым? А? Бывает злым прям орёт? Не особо. Вообще ни Ну, разу не вообще орал? Ну, знаешь, я помню, что он прям реально как будто злился, был такой пару раз при Асане. А вы с Асани хорошо общаетесь? Как-то... Ну, не то, что его... Ну, да, хорошо, я не знаю. Стэнни, привет! Как говоришь, как будто у нас с ним конфликт был. А я не знаю, у тебя был когда-то с кем-то конфликт? Гадости, кому ты говорил? Я помню, когда только на комп переходил, что-то было про PKMK, да? Я только свичнулся, и меня спрашивали про каких-то стримеров, типа, что ты думаешь про этого, что думаешь про того, да? И я говорил, типа, мне нравится Пека, потому что он такой смешной. И я что-то говорю, типа, такой, ну, типа, это, наверное, обидно прозвучит, но типа он клоун, да? Вот. И какой-то хуесос это заклипал, где я говорю, Пека, ну, типа он клоун. Вот. А, ну, типичный, да, из контекста. Да, вырвали. вырвали из контекста, и Пека подумал, что это Подожди, конфликт. с Хакисом стало проще в команде после того, как Unlucky пришел. Кстати, да, у вас же были с Юки, ну, такое, типа, напряженное все, не? Вы там кричали, орали. Не было такого? Со стороны моментами вы там что-то, ну, напряженная обстановка была. Да не, Юки вообще, он пиздец добряк. Он вообще хороший. Не, имеется в общем, типа, в тот момент, в команде. Не именно с Юки. Ну, знаешь, была, наверное, такая обстановка казалась, потому что, ну, у нас не особо результаты были, поэтому, само собой, мы, блядь, пытались изо всех сил... Пега, привет! Да, я говорю. Не мутился на мутился. стриме. Это, кстати, реально, если бы я умел колить, что там было? Если бы я умел колить, читать зону, да Хакис нахуй мне не был бы нужен. Чего такого не было? Не говорил, да? Было, Было, видишь, было. говорят, было. Что было-то? Гадость не говорил про. Ну, я помню, было только то, что я замутился, когда был кол хуёвый от Хакиса, когда я понимал, то, что мы сдохнем, и мы сдохли, блядь. И Два амбиционера по кнопкам не попадают. Это он про Юки и Хакиса? Я такого не говорил, это пиздёж, блядь. Это пиздёж. На скримах на новости долбоёбы не могут решить, кто колит. Да, это было, это было. Там еще какой-то чел двоишку это кинул на английский, и я, блядь, просто ссался, чтобы никого это не скинул. Я думал, все, меня кикнут. А какая средняя зарплата в Европе у Тир-1? Почти как в Америке. А сколько? Ну, в Америке там где-то по 4000 им платят, по 5-6. Так это минимально. Да нет. Ну да. Ну, мне кажется, это средний у них там. Мне интересно, сколько Фалькон платит. А ты не знаешь? Нет. Ну, я только слышал, что у них там на всю команду типа 20 тысяч. Тебе так- Я только слышал, я не уверен. Так мало? Я думал, там по десяточке. Может быть. Может быть, Халу платит 10, а двум по 5. С Ренатом общаешься, Мирон? Иногда, да. Тоже ему рилски, да. Он вахту. А с Хардеки хотел бы играть? Прикинь, команда, ты, Хардеки, Свят. А кому колить? Думаешь, никто бы не Свят бы не колил? Ну, знаешь, ну как будто можно было бы так сделать, но типа тяжеловато было в плане, знаешь. То есть, по-твоему, ротейта Свят не всё. колер? Он, наверное, смог бы колить. И разве не Кирюха больше всего за ротейт отвечает? Ну, да, бывает, Свят очень жестко колет. Вообще, Кирюха. Как будто бы, знаешь, firepower можно иметь лютый, но все равно нужно, чтобы кто-то умел умом играть. Хардеки был играл, но он же говорил, что он не хотел больше ИГЛить. Да, я помню, Хардеки в ГГ, он чуть ли не плакал, как он не хотел ГГ. Ты когда будешь стримить? Вот стримлю с вебкой. Долго просили. Тебя семья, кстати, поддерживает? А раньше? Раньше они как-то скептически относились. Подожди, ты же школу, да, бросил, когда приезжал в Сербию? Я школу хотел бросить, знаешь, но типа не получалось, потому что тогда слишком пиздюком был, да. Никто не верил, вот. Не, ну подожди, вот до переезда в Сербию, тебе сколько лет было? 16? 17. Ты же учился? Я бросил колледж, второй курс. А, ты Я друг. еще, короче, на первом на курсе пришел, сам пошел к этому, как там называется, директор в этом колледже. Ага, ректор, Говорю, я наверное. хочу кикнуться, да, типа сам уйти хочу. Я говорю, нет, тебе нельзя. Я говорю, да я хочу, я не хочу учиться, да. Я уезжаю, я буду про игроком, такой говорю, да
долбоёб, блядь, 17-летний, вот. При том, что мне еще никакие алики, ничего не писали, просто так говорю, я не хочу больше учиться. И они говорят, только с мамой приходи, да? И вот через год пришел с мамой, она написала. До 18 лет тебя даже из колледжа не могут кикнуть просто так. Так что первые 2 года в колледже можно хуй кинуть. А прикинь бы реально программистом был бы. Фу, блядь. Нет? Ой. Так вы завтра выигрываете. Сосал? А как это делать? Почему мне не получается? Ну а чё? А как это сделать реально? Но он махает головой, надо было сказать да, уверенно, типа. Ой, это позор. Кстати, Апекс, как думаешь, умирает? Ну год он еще точно же будет. Ну, Риад. И год еще, как минимум. Я думал где-то полгода назад, то, что он года 3 минимум будет жить еще, да. Но вот этот вот долгий перерыв в Апексе, типа, между чемпионшипом и вторым сплитом, и то, что Апекс был пиздец скучным, как будто бы его слишком сильно подкосил. Ну да. Плюс еще и Марвел это. Бля, кстати, реально, мне кажется, если бы японский лан был где-то в сентябре, там было бы онлайн рекордный, прям Да. рекордный. Вот сейчас чувствуется немножко. Ну, мне вообще Апекс, я не знаю, после этого японского лана, ну вот я первый раз просто в Японии, эффект просто не первый раз. Для меня это настолько дало впечатление, что, мне кажется, Апекс может еще годами существовать, вот реально. Да, Япония очень популярный. Вы не представляете, сколько он популярный. Я выхожу из метро, 1000 людей идут. Ну ладно, я не знаю, сколько. Чувствуется, кстати, огромное количество людей в арене? Ты видел, сколько там людей? Ты Не, ходил? не, ни разу. Трэш. 30 тысяч людей завтра будет. Ну да, это пиздец. Это пиздец. Самый переоцененный игрок на лане. Переоцененный. Ну знаешь, кого хайпят, но он на самом деле ничего себя не представляет. Можем посмотреть вот эти топ-12 игроков, которые смотрят на это. И можем, я скажу. Кто самый overrated, да? Давай, здесь есть Фони, Фони, но Санджу, нормально. Вот Урив, Санджу. Анлаки, Янья, Мельдера, Либелейс, Бласт, GMV, Imperial Hall, Hate World, GR. Ну, Джер, точно, я не знаю, кто это. I Hate the World. Ну, I Hate the World как будто хорошо выглядел, но на лане что-то обосрался. Imperial Hall, Про Джера я даже не знаю, кто. Ну, вот этот, не знаю, no comment. GMV. Джимми тоже подсдал что-то. Кто самый слабый падер? Вот этот. Я вообще не игрок. Опиши свой путь в киберспорт кратко. Кратко. Ну, я просто ранкет играл. Потом меня просто позвал Хакерс попробовать турик вместо Юки, потому что Юки что-то занят был. А потом так вышло, что этот Вайвс не смог играть. Я вместо него зашел. Почему что с Вайпсом было? У него проблемы с менталкой были. Реально из-за этого его убрали? Да. Он очень плохо играть начал из-за этого. Но он такой, как будто он то сильный, то нестабильный. Ой, топ-6, Кимчи 1 остается, топ-6 начинает резать, тут умирает LG. Вроде пока резают, их закидывают ультой. Пушечка или что-то. Куда ты поехал? Бля, он резать хотел. Пиздец, Мансун нафиг. живет. Бабл 1 секунда, может ультует там синий-сольник. Хорошо. Экза умирают, они резаются. Да, все, они full резаются. И потому что Next Ой, Bubble слева достаточно, Фалькон. точки спокойно уедут. Но они дус. Что это вообще было? Бля, ну у них спот все равно хуёвый. А помню, право... А, есть схват. Ну, их сейчас будут с двух сторон смотреть. Да, им им Бабл очень на хуёвый. тачку, и все, они чилят. И в середину зоны хотят. Да, но тут как бы пережить надо будет сейчас момент. Бля, Их прям будет пиздец. фокусить сейчас. Пиздец, все, причем, знаешь, вот эти все сквады из топ-10 нормально так поинтов набрали, потому что поэтому сейчас, блядь, чтобы в топ-10 пройти, наверное, поинтов 45 нужен будет. Да. Нижние набирают поинт. Ебать, взлетело резко. Так может ты реально, типа, сделаешь свой мерч с кукурузой в следующий раз? Попроси следующий лан добавить себе кукурузу. Типа, и крысы ест кукурузу. Так это смешно. Прикольно. Что это, кстати, реально за история Ника? История ник моего? Да сначала у меня ник был на плойке в Warface просто Мирон 2005. Вот. Ты 2005-го? Да. Потом там был какой-то чек с ником Эффект Калибри. Я его спиздил. Поставил себе тоже Эффект Калибри. А потом, когда на комп переходил, ну нет, просто на плойке играл потом. Типа подумал, Эффект Калибри хуйта какая-то. И просто эффект поставил. Стой, давай сигму сделаем вместе, чтобы потом в нарезках было. Давай. Давай сигму, давай сигму. Сигму. Я не умею. Давай, садись сначала, да стой, сядь. Сядь, стой. Сигму, фоткайте нас. Давай, Подожди, я смеюсь. давай. Подожди, я не умею. Да просто представь, что ты, ну, сигма жестко, давай. Сука, я не могу. Давай. Да не могу, мне смешно, блядь. Да Давай, стой, не давай, смейся говори. просто. Я не могу. Депортейшн, я вам, блядь, депортирую. А как вырубить стрим? Все, целую. Кринжово, да, было?
Can you say hello? Hello. Hello. Yuka, come here. You have a lot of Russian fans. Can you say hello to Mike? To Mike. Hello. Yeah, Mirage is actually very fun. I think it's a very good place right now because А у тебя есть датамен, как у Бравайси пишут? Тимми, can you say hello to Russian people? Сейчас, wait. Привет. hello. Привет. What did I say? Привет. 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 Привет, guys. Hi. Привет, everyone. Thank you. Of course. How? Come here, please. Can you say to Russian people hello? Привет. Wait. Привет. Ой, wait. Привет, Россия. How do you say it? Привет. Привет. Привет, Россия. Россия? Yeah. Привет, Россия? How are you doing? I'm good. How are you? Yeah, I'm good too. Good. Sorry, I'll go. Его забрали. Сука, его украла девочка.